孩身患怪病，愚昧的家人却认为他被恶魔附体，将他死死捆在床上。克莱尔检查未见发热，说明并非感染所致。可孩子心律迟缓，瞳孔紧缩，时常伴有幻觉浮现，这分明是中毒的迹象。克莱尔的医术虽然精湛，但被家人拒之门外，反而请来神父为孩子驱魔。但他并不责怪他们，毕竟这是落后的18世纪，从现代穿越而来的克莱尔能够理解。可是再拖延下去，只会害死这个男孩。若他公然挑战神父的权威，必将引火烧身。克莱尔只能暂时离去，但他并未放弃，是要找到方法解救男孩。他知道孩子中毒，却不知毒从何来。刚回到城堡，却撞见杰米与少女奥加尔卿卿我我。克莱尔慌忙转头，却掩不住心底的醋意翻涌，竟在他面前秀恩爱。他决定小小报复一下杰米。晚餐时分，克莱尔故意坐在杰米的对面。Your lip looks a little swollen, Jamie. Did you get thumped by a horse? 杰米脸色顿时难看，唯恐他人知晓，只得低声承认。Swung his head when I wasn't looking. It's too bad. Those fillies can be dangerous. 这话中带刺，吉米急忙暗中踩他的脚，求他快点闭嘴。Only because you work in the fillies now. Hey! What's wrong with you? Bit my tongue. Clumsy dolt. 克莱尔却不肯罢休，杰米赶忙找个借口狼狈离席。旁人听出克莱尔的言外之意，厉声警告他不要拿奥加尔开玩笑。若他的父亲或领主卡伦知道，杰米就不止流鼻血那么简单了。克莱尔这才意识到玩过了头。事后他深感羞愧，他之所以这样做，其实是出于嫉妒，不是嫉妒奥加尔，而是嫉妒他们的亲密，这让他更加思念现代的丈夫。Mistress Meacham。此时，杜格尔突然出现，打断他的思绪，吩咐他明日拜访女巫邓肯，补充集会所需的药材。次日清晨，杜格尔带着克莱尔来到邓肯的家。女巫之名果然名不虚传，屋内满是奇异物件，宛如炼金术士的工坊。克莱尔诊治男孩的事已传开，邓肯问及驱魔的结果，克莱尔表示还不知。邓肯告诫他远离贝恩神父，说他是毫无慈悲之人。此时街上突然传来喧哗，正是贝恩神父抓着一个偷窃的孩子。然而，这个孩子可怜的命运将取决于邓肯的丈夫亚瑟的心情。若他早餐吃得满意，孩子可能只挨顿鞭子；但如果他正便秘或胀气，那么孩子的手可能就保不住了。克莱尔觉得这既荒谬又残忍。话音刚落，便秘的亚瑟就痛苦地走了进来，要妻子赶快给他准备薄荷茶。亚瑟的肠道一直在翻江倒海，令他无法进行宣判。一杯薄荷水下肚，亚瑟的肠胃舒畅地咕咕作响，心情也随之好转。克莱尔趁机为孩子求情。 Confessed, actually.Stole 2 bannocks from his employer. Father Bain is arguing for taking his hand. Says it's the only way to save his immortal soul. He's just a child. Sure you're not going to mutilate him just for stealing a loaf of bread? Oh, away. 孩子的命运似乎已经注定，邓肯使出杀手锏。Arthur, imagine if our old union had been blessed.And how would you feel if your son were taken so? Surely it was but hunger that made the lad take to thievery. Can you not find it in your heart to be merciful and you the soul of justice? Oh, my sweet, tender heart. 亚瑟终于改变了主意，但孩子既已认罪，不能直接释放，只能稍作惩罚，待经手加示众1小时，再钉穿一只耳朵。克莱尔佩服邓肯哄人的手段，却觉得审判制度荒谬至极，但这总比断一只手要好。What does that mean? One ear nailed. Nailed to what? To the pillory, of course.惊恐万分的男孩被神父带到了行刑台上，行刑人员拿起锤子，将男孩的耳朵钉在了木头上。Now you'll be absolved. 看着孩子的惨状，克莱尔心痛不已。邓肯却对克莱尔产生好奇，问他的故乡怎么会没有这种刑罚。克莱尔搪塞说与这里的不同，这反而更引起了邓肯的疑心，非要克莱尔讲讲。正当他不知如何应对时，杰米突然出现，奉杜格尔之命接克莱尔回城堡，正好为他解围。邓肯开始对克莱尔的来历产生了怀疑。男孩的惩罚结束，但他没有勇气自己挣脱钉子。克莱尔请杰米帮忙，杰米难以推辞。 Yon's no job to be making heavy weather of.We duke of the head and it's over. 杰米给克莱尔使个眼色，
克莱尔心领神会，假装晕血倒地，吸引众人注意。杰米趁机拔出钉子。Way home. 但这是十分冒险的行为，可一切都被楼上的邓肯看在眼里。克莱尔还挂念中毒的男孩，请杰米带他去黑色教会，那正是撒旦的墓地。传说靠近者会被附身，许多孩子来此玩耍后生病甚至死亡，杰米的表哥也因此丧命。但克莱尔毫不畏惧，深入墓地探查。杰米表示运气好的话，在这里能找到浆果和熊葱，但他不喜欢那个味道。克莱尔仔细一看，大吃一惊，这哪是熊葱，分明是剧毒的铃兰，正是孩子们中毒的元凶。克莱尔火速赶到男孩家中，贝恩神父仍在驱魔。Mistress. The poor bairn doesn't need to go. Satan has claimed his body. Father Bain can only hope to save his immortal soul. I think I can save his life. I think Lindsay and Thomas ate this. This is lily of the valley, but it looks exactly the same as wood garlic. This is poisonous. 克莱尔还带来了解毒药汁。神父勃然大怒，斥责他亵渎神灵，他才是上帝的门徒。克莱尔无权驱魔，命他立刻离开。Let her pass, Father. 菲茨太太却想最后试一试，让克莱尔救救这个孩子。I smell the vapors of hell on you. 克莱尔将颠茄药汁喂给男孩，但是他的心中忐忑不安，若剂量有误，可能引发抽搐，男孩可能立即丧命。经过漫长的等待后，男孩奇迹般苏醒，众人不敢相信眼前的景象。Thomas. Ma. Oh, my boys. My boys, come back to me. It's a miracle. A miracle, Father. God bless you, mistress. 神父愤怒离去，克莱尔得罪了不该得罪的人。虽然民众盛赞他的医术，但是领主却更不愿放他离开了。归途希望愈发渺茫，即便能逃到巨石阵，他也不确定能否穿越回自己的时代。若是穿越到中世纪或罗马时期，那就更加悲惨了。然而当晚的歌剧演出却又给了克莱尔希望。This one is about the man out late on a fairy hill on the eve of Samhain, who hears the sound of a woman singing sad and plaintive from the very rocks of the hill. I am a woman of Balmain. The folk have stolen me over again. The stones seem to say, I stood upon the hill, and the wind did rise, and the sound of thunder rolled across the land. I placed my hands upon the tallest stone and travelled to a far distant land, where I lived for a time among strangers who became lovers and friends. But one day I saw the moon came out and the wind rose once more. So I touched the stones and travelled back to my own land and took up again with the man I had left behind. She came back to the stones. And she did. 杰米翻译的歌词竟与他的遭遇完全吻合，只要再次触摸石头，就能回到属于他的时代。克莱尔心中的希望之火再次燃烧，他必须不惜一切代价逃出城堡，奔向远方的巨石阵。可这条路注定荆棘满布，城堡四周不仅有重兵看守，领主更是派专人日夜监视他的举动。聪明的克莱尔终于想出了对策，他带着孩子在林间捉迷藏嬉戏，既降低了守卫的戒备，又悄悄摸清了城堡周边的地形。目前他至少发现了2条可行的逃生路线，并在通往自由的道路上悄悄留下标记。转机骤然降临，麦肯齐家族年度聚会即将开启，这是他们守备最松弛的时刻。克莱尔已经制定好完整的逃跑计划，夜晚城堡2侧窗口都会点燃火把，跳动的火光将指引他穿过哨岗，但身后2个跟屁虫却阴魂不散。他巧施计谋，透露有位风雨女子正在备膳，2人顿时心神荡漾，争执谁与他共度春宵。克莱尔以抽签定胜负，瘦小的守卫幸运胜出，只留下胖守卫在原地唉声叹气。接着克莱尔以
明日狩猎需要医生随行为借口，要求为自己准备一匹骏马。他来到马厩，精心挑选坐骑，却发现好马都已被提前选走，只剩下一匹年迈的老马。虽然速度不快，但性情温顺，耐力十足。唯一要注意的是，这匹马有个习惯，只要不严加看管，就会自动寻路回家。但这总比没有要好。回到城堡后，克莱尔急忙收拾行装，今晚是他最好的逃脱时机。麦肯齐家族的所有战士都将聚集在大厅，向领主卡伦宣誓效忠，马厩将会空无一人，这是他唯一的机会。当宣誓仪式正式开始，克莱尔取出一瓶美酒，假装要与看守他的守卫共同庆祝。他先喝了一小口，随后将酒瓶递给对方，守卫毫不犹豫地一饮而尽。克莱尔趁机扭头将酒悄悄吐掉，原来他早已在酒中下了迷药。守卫喝后只觉得后劲很大，族人们醉得越深，对他就越有利。摆脱守卫后，克莱尔迅速返回房间，拿起准备好的行囊，快步冲出城堡，却在走廊里撞见几个醉汉。他们正要对克莱尔图谋不轨，危急时刻，杜格尔突然出现，将克莱尔从骚扰中解救出来。Thank you. I should go. I shouldn't be here. Aye. You shouldn't be here. Cynthia, there's a penalty to pay for that. Get you done, lass, before you pay a greater price. 但眼尖的杜格尔发现了掉落的行囊，就在他弯腰拾取的瞬间，克莱尔抡起木椅将他击昏在地。来不及多想，他抓起行囊继续逃亡。借着夜幕的掩护，他快速奔向马厩，刚踏入便被绊倒。原来是在此休息的杰米，看到地上的行李，杰米立刻明白了一切。他劝告克莱尔不要冒险，在黑夜中骑着一匹不熟悉的马十分不安全。天亮之后，半数麦肯齐的族人都将追击他。天真的克莱尔以为城堡周边只有几个哨站，但杰米的话让他的心沉入谷底。虽然今晚城堡内的战士都在庆祝，看似守备空虚，实则所有重兵都布置在森林中严阵以待。去意已决的克莱尔坚持要走，杰米警告他，一旦被抓，领主将不再被以客人之礼相待。杰米劝他返回城堡，但克莱尔已无退路。I can't go back. Dougal and I were in the corridor. I may have walloped him over the head with a chair or something, and I think he's unconscious. Is he drunk? Very. Well, I doubt very much he'll remember that. And even if he does, I doubt he'll be in a rush to brute that the last got the better of him. 克莱尔只能另谋他策，无奈跟随杰米返回，假装一切从未发生。次日清晨，克莱尔不情愿地跟随队伍出猎，他鄙视这些人为捕捉一头野猪，出动20人配备长矛和滑膛枪的阵仗。显然他从未见识过野猪的凶猛。接下来的一幕让他大开眼界，战士们敲击盾牌，高声呐喊，将野猪群驱赶至一处。受惊的野猪突然冲出，惊动了马匹，一名男子坠马摔断了腿，克莱尔急忙为他紧急包扎。刚处理完伤势，又听到有人受伤的惨叫，克莱尔赶去帮忙，却惊恐地发现一头野猪正朝他猛冲而来。千钧一发之际，一声枪响击毙了野猪。原来是杜格尔在关键时刻救了他一命。惊魂未定的克莱尔半天才回过神来，从未想过野猪如此凶猛。又一名战士身受重伤，杜格尔正在安抚他的情绪。克莱尔赶忙上前包扎，但男子腹部重伤，内脏外露，即使放在现代也无力回天。为了减轻他的痛苦，杜格尔解开绷带，让他没有痛苦地缓缓离去。或许这是最体面的告别方式。男子在杜格尔怀中慢慢闭上双眼。他们狩猎虽然收获了几头野猪，但杜格尔失去了最好的兄弟，无处发泄的怒火促使他冲向正在打棒球的人群。他根本不是在打球，而是在发泄。杰米不及防备，被一棍击倒。这里没有裁判，也不需要公平。杰米毫不示弱地起身反击。年轻的杰米更胜一筹，将杜格尔摔倒在地。闹剧也终于收场。克莱尔的逃亡以失败告终。他以为自己注定要在这地牢中度过余生。正当他心灰意冷时，杜格尔突然造访。他特意来感谢克莱尔在狩猎时为乔迪做的一切。为了感谢他，杜格尔打算带他离开这个潮湿的房间。困惑的克莱尔不明白他的意思。原来杜格尔要带队前往领地收租，决定带上克莱尔同行。这个消息让克莱尔绝望的内心再次燃起希望的火焰。